បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមើលមកកាន់មេរៀនទី29ហើយ software នេះគឺ software review ដែល topic ដែលយើងនឹងធ្វើការផ្ដោតទៅនៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទៅគឺ software reuse បាទ reuse ហ្នឹង is usually limited to libraries ឧទាហរណ៍ថាដូច C programming library ណា library for graphics ឬក៏ numerical algorithm បាទហ្នឹងគឺ limited to library ហើយសម្រាប់ការ reuse ហើយ we could reuse code as much តាមយើងចង់ធ្វើបាន the benefit គឺ we do not have to write the code ហើយ we save time មួយនឹង effort ហើយ this code have already been tested បាទយើងគេបានសាកតេស្តអស់ហើយ use ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៀតហើយបានន័យថាវា a higher quality product is possible ដោយការប្រើប្រាស់នៅ libraries ហើយ software reuse obstacle ហ្នឹងគឺមានដូចជា if the advantages are so good why don't we reuse more បាទហ្នឹងគឺគេមានហេតុផលណាគឺនេះ in បាទ inadequate specification បាទគឺវាអត់សូវល្អហ្មងទេហើយយើងមើលទៅគឺ the effort of understanding someone else code is major exercise more difficult than programming itself អានេះយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ code គេណាគឺវាអាចនេះដែរ because one does not know what programmer was trying to do បាទគឺអត់ដឹងថា programmer ហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើអីគេយើងអត់ដឹងច្បាស់ហាញចំណាយពេលច្រើនទៀតហើយមានចំណុចមួយទៀតនេះគឺ unstated preconditions ជាមួយនឹង post condition we frequently write our own code software to do a job or fix a problem because we do not know if changing something will affect something else អាហ្នឹងគឺវាមាន side effects គឺ unstated post condition or else we do not know how to use the code គឺ unstated precondition អញ្ចឹងconsequently we often choose the expensive method of starting from scratch ហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមសារថ្មីហ្មងការសរសេរ code in order to avoid even more expensive task of interpreting in adequately documented code បាទហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ចំណាយពេលកាន់តែច្រើនទៀតទេណាទោះបីវាដឹងថាវា quality ល្អមែនប៉ុន្តែត្រូវការពេលដើម្បីធ្វើការ understand ហើយយើងសរសេរវាតពីreuse code ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងមើលទៀត glass in as effect ជាមួយនឹង fallacy គឺគាត់ទៅការ suggest that one must change more than 20% of code is easier to start from scratch បាទអាហ្នឹងគឺយើងមើល 20% នៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាស្រួលជាងហើយ to achieve reuse គឺគេមាននេះណាគឺយើងមើលទៅconsider developing a search routine we wish for យើងធ្វើការ search ណាបាទ verify type of element in a table being searched verify the type in data structure which may be used to implement the table I mean various algorithm initializing examining stepping for manipulating the data structure but the aim is to ensure that operation related by data are together rather than operation related by function គឺ data ហ្នឹងគឺ together តែម្ដងបាទ operation related ជាមួយ data ហើយ the user ហ្នឹងគឺ does not know anything about the implementation the detail can be hidden អញ្ចឹង detail អាចធ្វើការ hidden បានគេព្រោះអី user គាត់អត់ដឹងថាយើងប្រើអីthat we achieve a common interface independent of type for example initializing maybe ប្រហែលជានេះគឺអាចស្មើ so for array ហើយ post នេះស្មើ head for linked list ជាមួយនឹង y for live file ហើយ which all managed by a single subroutine គឺការ initialize បាទ achieving នៅការ reuse អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការ cope with បាទ deal with a variation in type គឺថាតើ how can a state class handle state of different element អាហ្នឹងគឺជាសំណួរណាបាទហ្នឹងយើងត្រូវ cope ជាមួយនឹង variation នៅក្នុងនៅ types ហើយទី2គឺ variation in data structure មួយ algorithm how can a state class handle state made up as many array in one case ហើយធ្វើការ link in another ហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាពី data structure មួយជាមួយ algorithm មួយទៅមួយទី3គឺ developing module of several related operations បាទគឺ not just one we need operation to create
stacks as well as for putting data in and getting data out นั่นคือយើងធ្វើការ develop នៅ module ណាបាទហើយ requesting an operation without knowing its implementation បាទ how can we write general software for stack without knowing how a particular stack is implemented បាទนั่นគឺជាសំណួរហើយឧទាហរណ៍ណាបាទហើយ we must avoid special casing which will prevent the extension បាទហ្នឹងហើយហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងធ្វើការ ensuring that the common operation បាទ conceal their implementation is so that the use of class is independent of its implementation បាទគឺយើងឃើញហ្នឹងគឺចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការ cope with ដើម្បីយើងទទួលបាននៅការ reuse ហើយ method នៃ reuse គឺយើង consider the following way of reusing code គឺមានដូចជា library packages or modules មាននៅ overloading មាននៅ genericity ហើយជាមួយនឹង inheritance បាទ using no routine to reuse code the classical approach build a library of routine to solve problem គឺមានដូចជា top down design also lead to routine អាហ្នឹងគឺ routine ដែរបាទហើយយើងមើលថែមទៀតគឺ library routine work well if following things are true បាទមានដូចជា simple specification of problems គឺដូចជា simple parameter driven the solutions problems can be solved independently from each other អាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើទៅជា reuse code អីបានហើយ no complex data structure are used បាទយើងមើលចំណុចថែមទៀតគឺ library routine work purely if there are many cases to consider គឺ a single routine will have many special cases to consider there may be many routines very similar which implementers will find it difficult to make use of បាទហ្នឹងគឺ routine work purely ណាបើសិនជាយើងមានដូចយើងឃើញទាំងអស់ចំណុចទាំង3ខាងក្រោមហ្នឹងចុងក្រោយគឺ in any case in the approach ignore data structure we cannot group different kind of operation on a data structure ហ្នឹងគឺ work poorly ហើយបាទយើងមើលមួយទៀតនេះគឺការប្រើប្រាស់នៅ module ឬក៏ packages the concept of a module or class allow class or a group of related function it is possible to group types variation routine together for example like the stack module will contain a declaration of data structure an array or stack of elements a set of routine for operating on and querying data structure create push pop top empty full but client will make use of the type and operation defined in the module everything in the first place គឺមានដូចជា big plus for maintenance and evolution ហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ easier to use however module lacks នៅលក្ខណៈ flexibility ណាបាទហើយ it's not transparent to representation and do not use advantage of the commonality គុំលក្ខណៈប្រើជាលក្ខណៈ common អីចឹងគឺគុំបាទហើយហ្នឹងហើយយើងមើលចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង overloading ហ្នឹងគឺ ability to attach more than one meaning to a name in a program name of operation are typical candidates for example in the expression a បូក b and សញ្ញាបូកហ្នឹងគឺ stand for integer addition if a and b are integer ឬក៏ floating point addition if they are real បាទ floating point addition អាហ្នឹងក៏អាចដែរវាមានករណីច្រើនហើយមួយទៀតគឺ something else if they are other type ឧទាហរណ៍ថា or if they are boolean ឬក៏ concatenate in string អាហ្នឹងក៏អាចដែរអាពាក្យអត្ថន័យនៃសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺអាហ្នឹង overloading ឯងហើយឧទាហរណ៍ in the table search problem the word search can refer to several different algorithms which perform searching on different type of tables បាទគឺយើងឃើញ the word search ហ្នឹង refer to different algorithm ហើយបាទហើយយើងមើលទៀត the idea to be able to write នៅការ searching គឺ regardless of type x ហើយ the structure of t បាទហើយយើងមើលទៅគឺ the advantage of overloading is that a compile time mechanism and does not take into account to a dynamic type at runtime អាហ្នឹងគឺជា disadvantage នៃ loading ហ្នឹងណាបាទ
គឺវាអត់មាន take into account ទេ the dynamic type បាទយើងមើល genericity គឺ genericity វា ability to define នៅ parameterize modules គឺ where we had to use type ដូចជា integer array real array ឬក៏ genericity នេះគឺ allow us to say array integer ឬក៏ array real where array t have been previously defined អញ្ចឹង array ហ្នឹងគឺ get reused ហើយ specialized by providing the parameter which specify the type បាទគឺ array ហ្នឹងគឺយើងបានប្រើអីគ្រាន់តែខុសនៅ parameter នោះហើយយើងមើលនេះគឺឧទាហរណ៍ដែលវាដោនៅ genericity គឺ class integer stack គឺ feature top integer put I integer and ហើយ declare ហ្នឹងលក្ខណៈអញ្ចេះ using the genericity គឺ class មាននៅ parameter t បាទ feature ហ្នឹងគឺ t top t put បាទនេះគឺយើងឃើញហើយ declare គឺយើងប្រើនៅ stack តែមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសនោះគឺខុស parameter នេះខុសគ្នាបាទគឺយើងឃើញហើយអាហ្នឹងគឺជា genericity overloading ជាមួយនឹង genericity គឺ overloading ហ្នឹង allow for variation in data structure ហើយ algorithm ហើយវាធ្វើការ high នៅ implementation ហ្នឹងចេញពី user បើចំពោះ genericity វិញគឺ allow for variation in data type បាទគឺអានឹងភាពខុសគ្នាណា overloading ហ្នឹងគឺ allow នៅ data structure មួយ algorithm ហើយវា high នៅ implementation ហើយបើសិនជា genericity វិញគឺវា allow នៅ variation នៅក្នុង data type បាទក៏ប៉ុន្តែ genericity alone does not exploit complexity បាទហើយ parameterization គឺ give us generic module but which must be instantiated when used in declaration that is we must say that the type is intended បាទលក្ខណៈឧទាហរណ៍ដូចចេះគឺយើងឃើញហើយwhen declare module instance cannot be changed អត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេ we want to be able to say ដូចចេះបាទ and min that look for x in t no matter what type of t or t ឬក៏ x are right now using the correct algorithm បាទហើយយើងមើលចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង inheritance ម្ដងបាទ inheritance of classes provide a means of avoiding unnecessary code duplication បាទគឺយើង avoid នៅ code duplication ណា rather than duplicating routines super ឬក៏ ancestor class នឹង contain the common code បាទគឺ code តែមួយយើងអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនដង the classes that require code inherit is an ascent class បាទ ascenter class ហើយ facility for remaining ជាមួយនឹង refining ឬក៏ overloading routine ហ្នឹងគឺត្រូវតែមាន require developing សម្រាប់ធ្វើការ reuse គឺយើងមើលទៅមាន a lot of experience is required but learn by reusing already developed code ហើយ first develop code for your own use ហើយអាហ្នឹងគឺជា step ណា reuse your own code if there is not an alternative ហើយ put effort into making it usable fix up a specification develop no usability អាហ្នឹងគឺ step ដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតខ្លួនយើងបានហ្នឹង make available to other people for reviews ហើយ provide no maintenance making openly available បាទហ្នឹងហើយគឺចំណុច develop សម្រាប់ធ្វើការ reuse ហ្នឹងគឺយើងមើលភាសាទៀតបាទយើងមើលភាសាទៀតតកតងទៅនឹងមេរៀនទី29ហ្នឹងគឺ software reuse យើងបានមើលហើយតើអីទៅគឺ software reuse បាទនេះគឺ software reuse obstacle ណាមាននៅ in decade specification មាននៅ unstated precondition មួយនឹង post condition ហើយដើម្បីទទួលបាននៅ achieve reuse បានគឺយើងមើលនេះចំណុចហើយ achieve reuse បាទយើងត្រូវតែធ្វើការខបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយ method នៃ reuse បាទមានដូចយើងឃើញនេះហើយ library package ជាមួយនឹង module ហើយមាននៅ overloading genericity ហើយជាមួយនឹង inheritance ដែលយើងមើលហើយនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅមេរៀនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំមើលមេរៀនទី30គឺជាមេរៀនចុងបញ្ចប់ហើយ
អរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយគឺវាជាវីដេអូបញ្ចប់